আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, আবারও ফিরে এসেছি আমাদের মায়েদের গল্প অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের গেস্ট ইফাত চৌধুরীর সাথে। আমরা ফিরে যাচ্ছি ওর কাছে। ইফাত, I would like to ask you as a first question, how do you feel like when on that moment when you heard that your mom has been elected? I was very proud. That was the first thing I was thinking, and also very relieved because I know how hard she worked and how many years she's been working to achieve this. And I was very happy for her because it's been a big ambition of hers, and because of that, it's been a big ambition for us as a family as well. Definitely. Very, very So, proud. where you were on that moment? You were in front of the TV or actually on the ward? The moment that I found out was very early morning because I was actually asleep, and my brother and my parents were at the centre. I was actually asleep When they were counting the vote. Yeah, but I helped with the campaigning in that evening and doing the final door knocks and stuff that day, and it felt very hopeful that evening, and I think in my heart I knew that she was going to get it. She was going to get it because the popularity you see that, and I saw it with my own eyes how she was able to persuade people or like reassure people, and people that even weren't sure about voting for that party. She managed to explain to them what she would do personally as a councillor. So I witnessed that with my own eyes. So I was confident in her. That I think it's difficult when you're running for council. I don't know if she 100% knew she would do it, but I think we as a family we really believed in her. Yeah, and obviously you give all your support and moral support, and also you also campaign as well. As you said, as a family member. I was she was long time, as I can remember, she was long time in a British politics, so she should deserve one, isn't it? Yeah, she's always been she's always been in the community, working for community. And I think everyone knows her as well, and I think she has very good quality that she can convince people because she is a good talker. So she can talk and then explain it to people like what she wants, and then how if she achieved, then what she can do for the public and stuff. So we are very proud of your mom as well. So obviously, so before she got elected as a mom, so you're proud of your mom because she's elected and she done hard work and all the community work, and as well as she's a fashion designer and all these things. But if your mom suppose is not a fashion designer, or she's not a councillor, or she's just a normal mom, so you do be that proud of her as you are at the moment? Yeah, I think even if she didn't achieve all those extra successes, definitely she's always been a very attentive mom, very supportive of me and my brother and our careers and our education, and even though she has been busy in her life, she's always found time for us, whether that's like cooking really nice food or being there like to listen to us and helping us through life problems. And it's harder when we're growing up, we start having our own lives, and she's very understanding of that as well, which has been very helpful. But she is always there if we need her. If you need anything. So even outside of all of her other responsibilities, I think like it feels like that's always her number one job is like her and us, the family and the children. Exactly. How you find it now? যে মেয়ে এত প্রশংসা করলো মায়ের, she's really proud of you as a mother, as a how you achieve and succeed in your life. So ফিলিংসটা কেমন আসছে? আসল কথা বলি, সত্যি কথা, তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমি আসলে সৌভাগ্য আমার যে আমি শুনতে পেলাম কথাগুলো, কারণ এরকম সুযোগ হয় না, বলা হয়নি, শোনা হয়নি, তারা কিভাবে আমার কথা ভাবে সেটা যে আজকে শুনতে
ভালো লাগলো যে ওরাও অ্যাপ্রিসিয়েট করছে। ও যেভাবে বলল যে আমি ওদেরকে প্রথম প্রায়োরিটি, ওরা আসলে যার কাছে আমি যাই সবাই এতটুকু বুঝে যে আমি ওরাও আমার প্রায়োরিটি, সব কাজই কিন্তু আমার জন্য প্রায়োরিটি। আই ডোন্ট নো হাউ আই ডু ইট, বাট যার কাছেই কথা বলি সেভাবে আমি তারই জন্য আছি। সো অবভিয়াসলি বাচ্চারা তো এইভাবে ভাববেই, কারণ তাদের তো সারাক্ষণই তাদের নিয়ে, মানে মানুষ ভাবতে পারে তো ওদেরকে আমি মনে টাইম দিচ্ছেন না, কারণ আপনি বিজি আপনার পলিটিক্স নিয়ে কিংবা আপনার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে, কিন্তু ওরা এটার কমতি কখনো ওদেরকে বুঝতে দেয়নি, কারণ যেটা ও বললো যে অলওয়েজ বিন অ্যাটেনটিভ throughout the studies as well. So anything they need for studies, any guide for studies, I'm always there. So yeah, but she's done really so well. life is a balance, so you need to balance everything, like তো সংসার যেহেতু আছে, ফ্যামিলি আছে, হাজবেন্ড আছে, বাচ্চা আছে, তো সবকিছু ম্যানেজ করে তারপরে আপনার যে জব যেটা কিংবা আপনার যেটা ফ্যাশন ডিজাইনার, অবভিয়াসলি আপনাকে তো ওখানে অনেক টাইম দিতে হয়, ওরা তো বড় হয়েছে এখন বুঝে, আর তারাও they're doing really well. I'm really proud of my children as well, to be honest. তারা done extremely well, both of my children. I don't know এটা মায়েদের গল্প না বাচ্চাদের মায়ের গল্প জানি না আজকে, but obviously we like it is মায়েদের গল্প, কিন্তু আমরা বাচ্চাদের মুখে শুনবো মায়েদের কথা। মায়েদের কথা, okay. As I know you long like been long time ago when we started, like I started going to Nozul Center আমার ছেলেকে নিয়ে গান শেখানোর জন্য, and you were there already enrolled as an adult singer, and আমি দেখি মাঝে মধ্যে দেখি সোশ্যাল সোশ্যাল আপনি যে প্রোগ্রামে গান করছেন এবং উইলিংলি, মানে উইদাউট এনি ধরেন প্র্যাকটিস কিংবা কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া আপনি গানও করছেন এবং খুব খুশি মনে গান করছেন। তো আপনি মানে এত সময় কোথা থেকে পান? আসলে নজরুল সেন্টার যদি তুমি নিয়ে এসেছো, এখন আমার গল্পই বলতে হচ্ছে মনে হয় যে আসলে নজরুল সেন্টারে কিন্তু আমার ওই সেন্টারের সাথে আমার একটা নিবিড় একটা সম্পর্ক আছে। যা হচ্ছে যেদিন প্রথম নজরুল সেন্টারটা খোলা হয় 1982, তখন কিন্তু শিশু শিল্পী হিসাবে সেখানে গান এবং নাচ করেছি। তখন থেকেই আমাদের মানে আরো আগ থেকে আম্মা এগুলো নিয়ে আমাদের খুব সাংস্কৃতিক মনে ছিলেন, তো আমরা গান বা এনকারেজ করতেন। তো মাঝখানে আমি ছিলাম না কমিউনিটিতে, ওদেরকে বড় করতে গিয়ে 15 বছর আবার ফিরে এসেছিলাম। ওয়েলকাম তো ব্যাক টু দ্য হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্ড। সো না, হ্যাঁ, গান সময় প্যাশন থাকলে তোমার মানে মনের মধ্যে যদি থাকে যে আমি এটা করবো, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু ইট ইফ ইউ হ্যাভ দি ইন্টেনশন রিয়েলি। আসলে এটা সবকিছু নিজের ব্যাপার, নিজের কাছে না। যদি মনে খোরাক হয়, যদি এটা গান করে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহলে সবকিছুর পাশাপাশি একটা তোমার প্যাশন থাকতে হবে। সো আই হ্যাভ ভেরি much, I'm very passionate about it. So okay, এখন তো আমার মেয়েও গান করে, so she does musical theater. She does musical theater. Yeah, she's studying her master's. First, she can tell you what she's doing. I think I saw a couple of yours videos that your mom has took it from the show and then played on Facebook. So I have seen some of them. You are incredible. Thank you. Beautiful, and all the like everything, like your vocal as well as your outfit and everything. They're just phenomenal. So lovely. তো আপনি লাকি যে আপনার হাজবেন্ডও মানে এই মিডিয়ার মধ্যে আছে, উনিও আছে এবং উনি আপনাকে সহযোগিতা করছে সব কিছুর সাথে সাথে। সো ইন দ্যাট ওয়ে আপনি ভেরি লাকি যে বাচ্চাদের বড় করার ক্ষেত্রে কিংবা চাকরির ক্ষেত্রে কিংবা আপনার বিজনেসের ক্ষেত্রে। সো আমরা স্বাগত জানাই এইসব বাবাদের যারা মায়েদের পাশাপাশি বাচ্চা দেখাশোনার কাছ থেকে শুরু করে মায়েদের মানে আউটগোয়িং সব কিছু মেনটেন করে পাশাপাশি চলেন। তো ভালো লাগলো শুনে। আমি যেহেতু করি এটা, তারপরে না তার আশা মিডিয়াতে, সে কখনো চিন্তা করি না মিডিয়াতে আসবে বা এরকম। কিন্তু আমি সেই ছোটবেলা থেকে ইনভলভ, তারপর মাঝখানে রেস্ট, তারপর ফিরে আসলাম। তার তো কোনো উপায় নেই না। সে তখন থেকেই আমার মনে আছে যখন আমার ছেলে 6 কি 7 বছর বয়স, আপনারা বৈশাখী মেলা, তখন মনে হয় আমাদের এই যে ভাইয়ার নামটা যেন কি, হ্যাঁ সিরাজ ভাই ওই মেলাটা মনে হয় অর্গানাইজ করতো। তখন আপনি স্টেজেও গান করেছেন। হ্যাঁ, স্টেজে গান করেছেন। তখন হ্যাঁ
ডিপেন্ড করে এক এক সময় তখন কাউন্সিলের কাছে ছিল তারপর সিরাজভাইয়ের কাছে গেল আপনি তখন থেকেই আছেন আর কি এটাই আর কি মানে এটা তো মনের একটা তুমিও তো গান করো আমিও চেষ্টা করি আপু আমি ওভাবে ছোটবেলায় একটু শিখেছিলাম তারপর বড় হওয়ার পরে আমার দাদু বলল যে গানটা ছেড়ে দেওয়া ভালো তখন ওভাবেই তারপর বিয়ের পরে আমার শাশুড়ি আবার প্রাইভেট টিউটর রেখে চেষ্টা করেছিল তো ওভাবে হয়ে ওঠেনি কারণ আমি থাকিনি বেশি দিন বাংলাদেশে আমি মনে হয় 5-6 মাসের মতো ছিলাম তো আমার শাশুড়ি চেষ্টা করেছিল তো তারপর তো আমি চলে আসি আর এখানে এসে মানে এখন আমি উদিচির সাথে আছি আর কি করছি মাঝে মধ্যে সো মানে আমাদের মনের খোরাক যেটা বলেছেন আপনি সত্যি কথাই বলেছেন so how do you find it doing musical theatre? Very good. It's been a passion of mine for a long time. For most of my like teenage years and like now in my early adulthood, it's very hard work. It's a lot of hours of training. It's a very competitive industry. It's one of the most competitive industries because only 5% of us make it properly in the industry, and especially for Asian people. So I think there's it's a only bit hard, very. So there's not many of us in the industry I want to get into. It's very white dominated. There's only 2%. White and black dominated. Mostly white dominated, but yeah, out of the minority groups, black people are the best represented. Yeah, because they have a lovely vocal. Yeah, I mean, like it's like I think it's also a cultural thing as well, because they've contributed a lot to Western music. Yes. So there's only 2% of South Asians, let alone Bangladeshis. Yes. But for me, that's it will be it's an advantage as well because there isn't many people that are like us in the industry. That means there's places for us. So because it makes us unique. So especially nowadays, they're trying to diversify the industry. So this is a good time for South Asians, East Asians to find their way into like the industry, like West End or theatre or TV acting, film acting. But it's a lot of hard work. You need a good few years. So why you are studying in a totally different subject then? Because as you graduated with politics and international relationship, so why don't you study like musical background or something? So before I mean you can graduate it with the I've graduated music as well, with isn't it? Like composition and all these things. Is your question why didn't I do musical before? So one of the main reasons was because it is very competitive and it's a very risky career to go down. So I really enjoyed learning about politics. and society, especially social politics. So I thought, let me do my degree and then I will try and do performing professionally, inshallah, after I graduate, because I have a safety net just in case. Security. Secure, Yes, and when I look at like the people that I'm training with, a lot of them, I have an advantage because I come from a more academic background. It does help you as well. It gives you a different perspective on the musical theatre industry. And then if you want to change your career in that politics, you can do that as well. If that ever happens. Yes. And then you have a guide over there. So who can guide you on that path, I believe. I think it's all happened also because of the family guide as well. প্রথমেই তারে করতে মানে এমন বেশি আমি উৎসাহ দেয়নি যে ড্রামা আগে করো। সো ওর বাবা মা থেকে এটা বলা হয়েছে তারে যে তুমি পড়াশোনা আগে কমপ্লিট করো, এই পড়াশোনা মানে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা আগে নিয়ে নাও, তারপর তুমি করবা। তো ওইগুলা তো একটা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কিন্তু ওরা গ্রান্ট পায় মানে গভর্নমেন্ট থেকে সবার বাচ্চারা। কিন্তু এখন যেটা মিউজিক্যাল ড্রামা যেটা শুরু করেছিল এটা কিন্তু এগুলো প্রাইভেট পয়সা দিতে হয়। সো তার কোর্স হচ্ছিল 25,000 খরচ হবে তার কোর্সে 2 বছরের। 1 বছর কোর্সে আরেক বছর এখন ওনারা আবার ওরে প্রথমটা সে দিছে, তারপর এখন মাস্টার্স করতেছে, তো মাস্টারে আবার ফান্ডিং পাওয়া যায়, তো শি ইজ গেটিং আ ফান্ড। সো এগুলো সব ভেবেই কেন এগুলো সব হচ্ছে তোমার প্রাইভেট তো এবং কম্পিটিটিভ বলো যে এখানে যাওয়ার আগেও অনেক ধরনের টেস্ট থাকে।
সো এগুলা শুধু যে ঢুকে যাব বা ক্লাস মানে ওরা নিয়ে নেবে এরকম কিছু না আসলে অনেক ধরনের তোমার you have to have the go through all the procedure and procedures stuff. and If you you have to select all the procedure and if you pass the whatever they wanted Exactly. from you, so এটাই আর কি so তো yeah, It's that's a great. এখন তো মানে So hopefully see you সাগরে somewhere there, like Yeah, hopefully in a couple probably of years' one day we're time. going to be sit down as an audience to Yeah, watching you. inshallah, Yeah, I love theatre. I go pretty much with my school colleagues. Yeah. I love it. And then I wanted to my son to go to musical, like not as a hobby, but I don't know, as a career, but he didn't take it that way. He doesn't want it to be. He said probably for like time pass or something, like when I get bored I might do some music and stuff, like activities as I know. But he wanted to be a doctor. Then now all of a sudden in the middle he decided to wanted to do economics. So after third year of finishing his medicine, he has taken intercalation 1 year break and then came back to London to done his master degree in economics from LSE. Yeah, that's good. And He's following his heart, you know. He completed, He's following his mashallah. heart, I think. Yeah. 'Cause I mean, I know you and I know your son. He really wanted to do something else for a while. Yeah. You wanted him to do like Do the music, and then music. you wanted him to do a doctor because he got you one son. Everything in one. He's So like for him, he can got to- sing. He can sing. He's a singer. গান করে না গান করে গান করে, হ্যাঁ, So গান he করে। learned to sing obviously. He knows how to play all the music and instrument, but not like serious like you. তোমার But প্রোগ্রামে it's good because that like art and all of that is therapy for human and humans. mental peace, Like he said. we all mental peace. we all love watching drama and going to the theatre, Listening to cinema. singing. Yeah, exactly. And all like events, every single event that we have as a community, mostly there is always music. Music. Because it's a big part of every culture, especially our culture. It's important Definitely. to have it present. Yeah. So who's your favorite? Your mom or dad? That's a hard question, isn't it? They're both. I can't answer. They'll both tell me off after. They both. The good thing is about both of my parents. They both give us something different. They both are very different as people, and they have different strengths. Which is good because it means they can help us with both sides of things. My dad is very, very good at he gives good career advice and where to what practical decisions to make, and then my mum is better for emotional support. So you need both of them. Exactly. Yeah. But normally আমরা কি বলে থাকি যে বাবারা মেয়েদের বেশি আদর করে আর মায়েরা ছেলেদের. So how like your mom obsessed on you or your brother? I think equally She loves both. more your brother. Yeah, probably. I don't know. That's the way we just always said that babara beshi like kore meeder ar mara like kore ছেলেদের. And it's a like normal thing, like the norm. People just say that. Say that, Always. But the children are children. I believe that parents love either like both. Of course, equal. It doesn't matter because child is a child, isn't it? Yeah. I hope so. So let's see. Does your brother get more freedom than you? I think right now, yes. Probably, Yes. There's multiple things. He's old. He's also older than me. But How he's old almost. by the way? He's pretty much. Sorry. How old is He's he? 29. He's going to be 30 soon. Next year. So he's independent, very independent. Yeah, he's more than I am, definitely. But I would say that I have my own life as well. Probably, I'm probably a little bit more than like when I see your other friends. Yeah, I would. Yeah, like from our community anyway. Yes. Because my parents, we build a good like relationship, a good trust.
They trusted you. And Yeah. yeah. But yeah, he's older, and I think like So it's is there any easier. boundary, like if you go out hanging around with your friends, is there any boundary what time you need to come back? and Yeah, stuff? I need to let them know Yeah. where I am for Yeah. mostly for safety That's reasons. the main thing. Like keep As long- touch with your mom. Yeah. You keep continuous, like Yes. so she knows you are safe, Yeah. and then like you are okay. Yeah. And then that's the most things the mothers are worried about, isn't it? To start with doing like theater and musical theater, she needs so much time for Sorry আপু herself. আপনাকে একটু থামিয়ে দিতে হচ্ছে আমাদের Break একজন it down. কলার আছে caller I will আছে। be back to you in a Okay, minute. sure. Hello, আসসালামু আলাইকুম caller. Assalamu alaikum, Shaliapa. It's a very good program, Basit Chaudhary. ও আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন? এই তো খুব ভালো আপনার প্রোগ্রাম খুব ভালো particularly is a very good connection through with the new generation through your program বিশেষ করে মা এবং মেয়ের যে টপিকটা very good and definitely a lot of things you were discussing about academic career, hobbies, other things, and also future aspirations, and so family bonding you were talking about. So Definitely. This is very good. Thank you so And much, brother. Thank you. And I must say, Ifat is a wonderful girl, and she's doing, wonderful thing. And she is right when she said about Saida she's a wonderful mom, and she's giving a lot of support, and she listens to them all the time and giving loads of great support. So actually, main 80% credit goes to Saida, I would say. I will take 20% or maybe 10%. Oh, Lately 10%. yeah, so lovely to hear that. Normally, the fathers are taken 90% credit and mothers got 10. No, Lovely but to Saida, hear that, brother. Just to say one thing, Saida, although she has been working for whole day, doing all the meetings, everything, because she has got other responsibilities nowadays. Still, in the evening when my daughter comes back home, she would listen. But I would be tired. I will probably watch TV. If you want, I will come to you later or something like that. So I must be very honest about this. Saida's passions and listen to the daughter and son and giving them support, and they are very healthy for the children. And I really honor that, definitely. Oh, thank you very much. And it was so nice to hear that about like. ওর কথা বললো না যে সবকিছু পরে যে ভাত থাকে রান্না করা ওর জন্য Yeah, Saida. Obviously, I'm not talking about Saida is all rounder anyway. She is. She's a Wonder Woman. Everything. Yeah, but thank you for appreciating. Good program. Carry on with a good program. Thank you very Thank much. Thank you, Baya. You are wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you. Lovely to hear from Bhai. So he was appreciated, Appa, and as well as daughter. So we know Appa is all-rounder. She is a superwoman, and we appreciate that as well. But তার মানে এই না যে বাবা হিসাবে আপনার কোনো অবদান নেই, অবশ্যই আছে এবং আমরা সেটাও অ্যাপ্রিশিয়েট করি। বাবা মা মিলেই একটি সংসার হয় এবং সেই সংসারে বাচ্চারা বেড়ে ওঠে। সো প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে বাবা এবং মায়ের পাশাপাশি থেকে বাচ্চাকে বড় করা এবং পাশাপাশি থেকে বাচ্চাদের বড় হয়ে ওঠা দেখা একটি সুন্দর পরিবেশ এবং আপনারা সেটা করতে পেরেছেন, সার্থকভাবে করতে পেরেছেন। অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা সাইদা আপা এবং বাসিত ভাইকে। আসলে বাবা যদি থাকে না যে পূর্ণতা পায় না, যেটা হচ্ছে সব কাজেরই মা না থাকলে বাচ্চা না থাকলে মার কোনো ইয়ে নাই। তো এমনই সংসারে যে ড্যাড এবং মাম দুজনেই কিন্তু মিলেই কিন্তু এইটা যে ঘটনাটা মানে ওরা যেই ধারণ করে বা যেভাবে তারা নিজেকে সাজালো সেগুলো সবই কিন্তু শুরু হয় এই যে মার বাবা কি দিচ্ছে না। ও কিন্তু আগে ও যখন ছোট ছিল তারা বেশি কানেক্টেড ছিল ড্যাড অ্যান্ড ডটার, কারণ ও ক্লাস করতো, আইস স্কেটিংয়ে যেতে হতো প্রত্যেক সপ্তাহ সকালে, রবিবার সকালে, সুইমিংয়ে যেতে হতো,
প্রত্যেক রোববার এরকম করে করে কিন্তু ওরা দুজনেই করেছে all the activities তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে যেত হ্যাঁ Yeah, and cinema or Yeah. anything Cinema, like that was Yeah. So, see, I was telling Yeah. that dad is more connected with the daughter and mom Yeah. is more connected with the son. That's a চিরাচরিত কথা, চিরাচরিত কথা। সো আবদার পয়সা করি সব বাবার কাছে আবদার বাবার বেশি কাছে অবশ্যই। আর আমার বাবারা কাছে কখনো মানা করে না, কিন্তু না চাইলেই বাবারা দিয়ে বাবারা মানা করে না এটাই, কিন্তু মা আমাকে না জানাও দেওয়া হয় মাঝে মাঝে, দেয়। তাই না? বাট ও উইদাউট মি নোয়িং, কারণ আমি বলবো তুমি এত দিলা কেন, দিলা মানে কেন, দরকার spoiled আছে। হয়ে যাবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। and all this. বাবারা কিন্তু স্পয়েল করার জন্য উস্তাদ, কিন্তু তা ঠিক। তারপরে কিন্তু মেয়েরাই মানে মাটাই গুছায় করতে হয় সেটা, না মার জন্যই বিপদ আনা আর বিপদ কি। আনে। হ্যাঁ কিন্তু ইফাতকে দেখে মনে হয় ও অনেক লক্ষ্মী মেয়ে। আপনার Of মতামত course. কি? আপনার কি ইফা সম্পর্কে কিছু বলতে চান? না ও ভেরি কম্প্যাশনেট পারসন, এবং ভেরি ডেডিকেশন তার আছে। নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স, কখন কয়টায় ঘুমালো, তার কাজ যে পড়াশোনার যে এগুলা বর্তমানে তো তার ওর প্রচুর সময় দিতে হচ্ছে, আর এই কাজগুলো আসলে ডেডিকেশন আর কমিটমেন্ট না, কমিটেড না থাকলে কিন্তু শি ইজ ভেরি কমিটেড ইউনো টু হার জব, অ্যান্ড শি অলসো And ওয়ার্ক study as well, স্টাডি, yeah. কাজও করে সে, তো she's saving money for her course, আর ওই যে একটা দায়িত্ব নিয়েছে তার, আমরা তো আছি ঠেকা, মানে অসুবিধা পড়ে গেলে তো মা বাবা তো আছি সব ব্যাপারে, বাট আচ্ছা। ওর নিজের দায়িত্ব তার নিজের নেওয়াটা খুবই পছন্দ করে, তার নিজের মানে চায় যে আমি করব, মানে এটাই আর কি। তো শি ইজ ভেরি গুড, ভেরি ভেরি গুড ইন দ্যাট সেন্স দ্যাট। lovely, হ্যাঁ, lovely to hear that. কারণ নিজেই তো ধরো যে এই যে কোর্সে নিজে অ্যাপ্লাই করেছে, নিজে থেকেই তো সব মানে যে ড্রামার ব্যাপারটা যেটা, এটা অনেক কঠিন একটা ইয়ে, কারণ অন্যান্য ডিগ্রি যারা করে ও তো করেছে, সেটা কিন্তু গতানুগতি হয়, হ্যাঁ ডিগ্রিতে উঠবে, এ লেভেল শেষ করবে, ডিগ্রি করবে এইটা, কিন্তু যে পারফর্মিং অ্যান্ড আর্টস অ্যান্ড ড্রামা এগুলো কিন্তু আরেকটা ডিফারেন্ট একটা ইয়ে তোমার একটা প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আনলেস ইউ আর ভেরি ভেরি কমিটেড অ্যান্ড ইউ আর টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড এট দ্য রাইট টাইম, তুমি যদি করো না সেটা কিন্তু হয়ে ওঠে না। একটা বয়স পর্যন্ত সে এক সার্টেন অ্যাক্টিং করতে পারবে, ধরো প্রিন্সেস, যদি তার সে ইচ্ছা আছে যে শি ওয়ান্টস টু বি ডিজনি প্রিন্সেস ইন সাম অফ দ্য মিউজিক্যাল, মেবি আলাদিন, মেবি মানে জাসমিন ও ইভেন বেল, হ্যাঁ, তো এগুলা কিন্তু একটা বয়স পর্যন্ত করা যায়। সো শি 40 হয়ে গেলে বয়স কিন্তু এই ক্যারেক্টারটা করতে পারবে না। সো এই যে তার সময়ের সাথে সে মানে দৌড়াচ্ছে, সেটা একটা বিরাট বিষয়, কিন্তু একটা এই যে ক্যারিয়ারটা সে চুজ করেছে, সো এই আর কি, ভেরি ডেডিকেশন তার আছে অনেক বেশি। ভেরি গুড, ভেরি নাইস টু হিয়ার ফ্রম মামি, ইজন্ট ইট? Yeah. তুমি কি মামিকে কিছু বলতে চাও? আমাদের প্রোগ্রামটা আসলে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। সো সে সামথিং টু ইয়োর মম দ্যাট ইউ নেভার টোল্ড মামি বিফোর। I'm Don't say anything that's gonna make me yeah, cry. it's very short. She's the biggest inspiration in my life. Yeah, that's like a big thing for me, and a lot of the things that I'm doing today I wouldn't be doing if she wasn't the person she is. Yeah. Oh, fantastic. that. Do you want to say something to your daughter for short? No, as I said, you know, she's the sweetest thing that you can have. A daughter is like, if you don't have, I don't want to be rude, but daughter makes everything so different in life. So Definitely. in every way, you have a son, he'd take care of you, he would take you somewhere, drive you somewhere, bring you somewhere with you. But you can't share. Yeah, but with the daughters, the things that you can share, you don't even, sometimes don't need a best friend because you have your daughter. Daughter is your So, best friend. yeah, so that sort of thing. And I can talk to her about anything, and she'll everything and anything. We are very close in that sort of way that we share a lot of things, and she supports me, and we talk a lot about loads of stuff. Oh, lovely to hear that. Yeah, sadness. Yeah, so I'm missing my daughter in that case because I have only one son. Mashallah, he's Thank you. wonderful, your son. I'm sure Thank he can you share so everything much for with you. coming to our Murad show. is a Thank you wonderful so boy. much for to coming to Thank our you show. to you, Shelly, for Yes, inviting us thank and you. listening to us, because we don't have the opportunity to share and talk about each other. And yeah, Yeah. thank you so much. We'll talk another day because the time is short now. We have to go, but we'll call you guys again, invite you again, and we're going to be a talk more about it because I think it's in complete discussion because I need to go more about it and more
lactose. Yeah, as a mother, I have a child as well. I have a child as well, so it doesn't matter it's a boy or a girl, child is a child. As a mother, whatever I got it from him, like, you know, is like, you know, make me cry sometime to realize that, like, you know, is it me that brought up that child like that? So he have, like, he's so kind and caring and so, like, you know, what is called loving. And also, obviously, as a mother, I probably provide my best to him to learn and the way he brought up. So I'm proud of my son, and also I'm proud of as a mother. So আপনারা দেখতে থাকুন এই অনুষ্ঠান, আমরা আরও মায়েদের নিয়ে আসবো, এবং মায়েদের আপনারা যেভাবে যত্ন করবেন, মায়েরা অবশ্যই যে কোনো বাচ্চাকে ছোট থেকে আদর করে বড় করেছে এবং আদর দিয়েছে, এবং মারা যখন বয়স হয়ে যাবে মাদেরকে অবহেলা করবেন না, মাদের দেখে শুনে রাখবেন, এবং মারা যেভাবে আপনাদের বড় করেছে আপনারা মনে করবেন মা একটি শিশু, আপনাদেরকে সেভাবেই টেক কেয়ার করতে হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সবাই, এবং আমাদের মায়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন, এবং আমরা সব মায়েদের ভালো চাচ্ছি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা সব মায়েদের। ধন্যবাদ।